Can you hear me? Yes. Okay. So welcome to Prerona Television Canada on behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. Uh, we are continuing our regular leadership speaker series, and we are very happy that we are having our 29th episode today. And today we are having our regular speaker and trainer, Advocate Jiaur Rahman. He is the CEO of IITM and he is an adjunct faculty of IUB. I now welcome Advocate Jiaur Rahman to continue his session. And today's session is leadership and managing disruptive change. Thank you. Thank you very much. Let me bring up the screen. Um, can you see the screen, Edward? Yes, you can give full screen. Yeah. Okay, thank you very much. Good evening in Canada and good morning in Bangladesh and rest of the world. It's a pleasure to be presenting the 29th session of the leadership series. Today's session is on leadership and managing disruptive change. So let me start off by saying that uh, we are currently living in an unpleasant world. Everything is going upside down around us, and we have to somehow manage ourselves in this chaos due to the pandemic situation. So the issues of leadership is so vital in this current context that we can't even imagine. So this session is going to be rather interesting in the sense that a lot of thought process that we sort of evolve over the years of leadership training gets to be revisited in a different angle. In other words, what do we do in a situation when there are too much chaos and things are not going in the right direction? So, the, to start off, let's move with some quotations that I normally have. So, the first one is you do not have to have it all figured out to move forward. Um, I will come back and discuss this. I have a few of them, so let me just read them first and then we will come back and revisit these quotes. So, next one is if it does not challenge you, it does not change you. It's by Beautiful Minds quote. And the next one is a little bit longer. It says, when faced with senseless drama, spiteful criticisms, and misguided opinions, walking away is the best way to stand up for yourself. To respond with anger is an endorsement of the attitude. It is by Dodinsky. So, coming back to the first one, um, what it's trying to say is that in life, we truly don't have all the answers. As a leader, as someone special, you might think that you have to be more gifted, you have to have more knowledge, you have to know it all. Type of mindset may seep into you or into your mindset because you're leading a group of people, many people perhaps. So you might have this ego trip in your head that I have to have it all. I am the leader of this house, and why wouldn't I have all the information? So sometimes it's good to have a lot of information in your head, and you have to have those information in order to lead. That's for sure. But you can't be thinking in these terms that everything has to be under your grip. You have to know it all. That never works because human capacity is uh, curtailed in a certain way. You might be very good in certain areas, you might be very intuitive, but you might not be very, let's say, detail oriented in some cases. So, bringing people from different forums, different communities, and bringing them together to create the enterprise, to create something positive and effective is what you need rather than you thinking that I need to know every single nook and corner of this um, engagement. That sometimes will not work. Some leaders may have very, very comprehensive information, very, very comprehensive knowledge on certain products or a certain cluster or area, or maybe the demographics.
but one can't expect someone to have it all. For example, if you're an IT engineer or if you're a doctor, you don't know all of it. You only partly know one or two components very deep, and the others you have reasonable understanding on. If there is a problem, you can address it, but you don't know everything. You have to Google things, you have to go to other people to get the information and rightly find the solution. So this mindset has to be overcome. That as a leader, you need to know everything. As a leader, you need to have all the answers to all the questions. No, you need to go and get answers from others, especially in an environment when there are a lot of changes that are taking place, a lot of turbulence in the market, in the overall general ecosystem. So the next one, it's my beautiful minds quote. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. It's very, very poignant because everything in life has to challenge you in order for you to change your current status quo. Human beings, as human beings, we are all we all love status quo. What we did yesterday, we would like to do it today. Every day in your mind, most people would feel that comfortable that you're happy and engaged in the old environment that you were in the previous day. That is mostly the mindset of human beings. But if you're challenged on a regular basis, actually you are coming to different scope, your different avenues of thought process gets to kick in. You start thinking differently because each situation is unique. So each situation being unique will have to be driven by a unique set of tools, unique set of attitude, and unique set of knowledge base through which you will try to solve the problem. So you have to be challenged on a daily basis. If you're not challenged on a daily basis, you will not grow as a human being. Similarly, when you are leading in your position, if you are coming in with the same communication on a daily basis to your team members, they will be feeling depressed after a certain while. Not in the sense depression to that extent, but they will be feeling a little less interested in doing the activities. Their work efforts will not be so exciting. So every now and then you have to excite your team by some new communication, new planning, new ways of doing things, maybe new markets that you want to enter, new products, new service orientation, new way of dealing with things. These have to be embedded into your management style, and that is how you would be leading as a team member, as a leader of the organization or the department. So you need to challenge yourself on a daily basis because challenge breeds the new change. And if the change is not taking place, then as the world is moving so fast at a breakneck speed, you will be falling behind. You will not know the new technology. You will be tinkering with the old constructs of the business process, whereas the new systems have brought in IT centric business process and developed the entire supply chain, for example, in a completely different way. And you are not at all attuned to this new system. Then obviously sooner or later you will be your markets will be eclipsed by more nimble, more efficient, more driven leadership and leadership style and management practices and technology based and technology enabled systems. So we have to be very, very careful as to continue to evolve ourselves by the idea that change is a constant, change is happening around me. I need to adapt to change. Next quote. This is a slightly longer one, but it packs a lot of information in it. A lot of wisdom also is into this quotation. When faced with senseless drama and spiteful criticism and misguided opinions, you need to walk away from your current situation at times. Sometimes being in the battle and just completely getting decimated is not the solution. Sometimes you might want to take a step back or two, address the situation, assess your competitors, assess the market, assess the requirements that are needed to survive in this new market. Do you have it? So those type of assessment, you can't be in doing it right when you're in the fight.
You need to somehow find yourself in a slightly different domain where you can reflect, where you can consider looking at it from a different angle, because you'll have slightly more peace of mind to address those situations. Then assess, and then you jump back. Nobody's asking you to leave the market. Nobody's asking you to leave the battlefield. It's not that. It's just that you take one or two steps back, assess the situation, then re-enter with the right tools, right technology, right mindset, right team members, right army for that matter. So this is very important. And if you are uh, attacking your competitors, or not just your competitors, your your partners in this trade, your team members, with anger and frustration, then you will have it lost altogether. You will not have anything working for you, because the market is in turbulence, and now your team members' mindsets are being upset. So you have two multiple set of confusions brewing from this, your anger, your frustration. So you have to really try to keep your mind fresh. You have to keep your mind clear and happy, in spite of the fact that a lot of disturbances may be affecting you. A lot of twists and turns are out in the market. You really are not being able to fathom the right approach. You're grasping and you're almost drowning, but you're trying to hold on to the last straw. That might be going through your head, but you don't want to bring out this frustration amongst your people. Of course, you will have to lead them in the sense that you also have to tell them that a lot of things are at stake, but without giving them the fear model, without pushing them to the brink of them failing. You don't want to do that, because you have to also realize, as a leader, as a human being, that your level of your level of managing stress and their level of managing stress might be miles apart. So you can't be telling everything that is going through your head. You have to be synthesizing some information, keeping some information in your to yourself, and then you bring out the information, the negativities of the situation, and how to come about the situation to them, without pushing them into the separate frustrating zones by telling them that you're doing something wrong and pointing fingers, this and that. So the best way in a situation where things are not going right at all is not to be spiteful, not to be angry at people. And the other option that you have is to actually extricate yourself, take yourself away from the system, move away, look at it from a bird's eye view, and then reposition yourself with your products, your markets, your services, your communication, etc. That way you will feel more at ease coming back and playing your game with an altered mindset and altered strategy. It probably will start to be making better inroads into the business, into your management practice, into your leadership style. So this is very important, and it is by Dodinsky. So last point, we have to be wearing our common sense hats all the time as a leader. That's the whole point. So moving ahead, so I normally have a quote on leadership. So today's quote is in connection with today's topic. So leadership is about keeping your head cool in uncharted and complex environment, and safely navigate your team towards safer shores. So in a nutshell, it's about keeping your head cool, meaning you have to be careful as to not get your frustrations out, not get your tantrums out. Because there is a statement in English that if you get angry, you lose it all. You don't win anything. So keeping your mindset clear, your thinking process, your thought process open, and be openly communicative rather than pointing fingers, blame gaming. You as a leader
You have to somehow find your way out of that complex jungle and navigate your ship to safer shores. So the market turbulence, the economic turbulence is going to grip you in many different ways, but you cannot panic. If you panic, your team panics, and this cascades into everyone in the organization. Obviously, when there is panic, even the easy things that you are doing will be difficult to achieve. You will make mistakes. Even making small presentations, writing small memos, you will have different errors popping up because your mind is not at ease. So, if you want to make drastic changes in your organization, and because there is a level of desperation there, you can't be showing and sharing it with your team members as you see it. So it can't be eye to eye exchange of views. It has to be somewhat toned down through your own personal knowledge and intellect, and you have to be able to share only those issues which are very relevant and which will bring the right results given the complex and difficult and uncharted markets. For example, in today's market, many company products are going to be obsolete. Companies who are keeping that view that we will improve our market branding, we will improve our market communication, we will extensively promote our product like no tomorrow. Those might work in some capacity for a certain period of time, but you have to really dig deep and understand that certain tectonic shifts have taken place in markets, and certain products would truly will not be of value in the coming decades, in the coming years. So what you need to do is re-engineer your product, maybe devise certain new features which will be connected to your product, and then push your product into market. You can't be just making the product look sleeker and have a better brand planning and have better marketing and have salespeople who are really trained to sell your old product. Given the pandemic, given the consequences that have shaped the future of the world. For example, very luxurious products in today's market will probably not be very much in vogue. It will not be selling too much. Maybe your sales will fall by 30% or 20%. And if you are doing your numbers and if you're doing your math properly, you might figure out that even sales, we call it sensitivity analysis in sales trending, sales forecasting. If your sale falls by 15% and you have almost no recourse to having other cost containment strategies, then at a given point you have to wash your hands from the product. It might be it might be a product which was dear to you, but it was good for a particular market, but it is not good in the current market, and it may not be good for the next 6 8 months. So will you continue to keep your portfolio of these products? Will you continue to bleed? Those are the issues in the disruptive market, in the market which has been dislocated, choppy to say the least. So in these type of situation, you have to keep your head cool as a leader. You have to review the market based on logic. Passion you will have. All leaders will have passion, but in this pandemic situation, being very objective, understanding the process of cost containment would be so vital as a leader. So this definition is absolutely apt in today's marketplace. It's not just about motivating people, it's not just about giving people their due respect. It's not going to be just that. You have to cut your new organization in a completely new mindset. It has to be dealing with what truly is needed for the market, whether you have that product in your hand, whether you have that service in your hand. Those are the issues which are going to be driving your senses, should drive your senses forward to survive within your organization and in the greater context of the market.
So very, very important quotation. So let me move to the next slide. So, what is the meaning of disruption? I have already uttered the word disruption from an English word. It's an English word, and from a simple logic, disruption means anything that is not going normal, anything that is beyond your fix. That is disruption, meaning you don't have the answer and things have changed and you're being pushed into a new environment. So, from a business context, the meaning of disruption is radical change to an existing industry or market due to technological innovation. So, the key word is change has happened due to some kind of technological change. So, your current technology that you have in your product might be obsolete and you didn't pay much attention, you didn't spend money on R&D, so your R&D team didn't have the right tools to come up with the right new potential product. But your competitors have come up, the market has shifted, the technology is now, let's say, in the context of telecom technology, you are in the 3G technology, whereas the market has not only gone into 4G, but it has gone beyond. It's now dealing with 5G, etc. So you need a serious in, innovative spirit now. You need your team to be seriously retrained. Do you have that timeline? Do you have that potential? Do you have the right set of people, right technology? The financial resources are there? Are those resources available? So those are the issues that are so crucial in a disruptive environment. So as a leader, you have to ask yourself, uh, what is going to be disruptive in the next 1 year or next 2 years? Am I preparing my team members? Do I have the right resource base? Do I have the right technology that is being worked upon? Or is my technology team working on something which might be too far-fetched at this point, whereas there is something in between that we need to grab onto it, which your team is not really paying attention. Do you need to sit with them? Do you need more industry relevant information that you need to capture as primary or secondary information? Or do you need to get your consumers, your customers points of view to be really looked into at this point, because you may not be having the right answer. As I mentioned in the first one or two slides, that things are changing rapidly, but you are not in the thick of things. You're getting a sensory perception of things that are changing, but you truly don't have the complete cusp of the situation. You don't have the total grip. So what do you need to do? So those issues are pertinent in a business environment, and these are technological changes, market changes, financial risk issues that are changing from a complex web of financial models. For example, in a banking sector, you have different set of tools, different set of modeling. Those theories are also in transition. So how you circumnavigate your condition situation is very, very much a issue for survival in today's market. So as a leader, we have to be absolutely focused in these domains, and based on these, then we can actually design the future state for the organization. And without having a total understanding within the market and beyond the market, how will you design your future? You don't even know which direction the market is evolving, which direction the products are changing. So you need to be absolutely clear on that. Sorry, where did I go? Okay, the statement, no industry is immune to digital disruption. This goes without saying. This is the most valid statement in any industry. Every industry goes through dislocation. Every industry goes through a period of lull, a period of rapid changes. So when we call rapid changes, we are actually talking about not just growth of the market. We are looking at the ways in which the markets are being addressed, the products or the R&D that goes behind the product. These are rapid
fire changes in the market, and these are driven by technology, technology process, technology in supply chain, technology in consumer behavior, how you address your consumer orientation, how you capture your consumer perspectives are very important. And these days, for example, 10 years back, you would have handwritten documents for the consumers to do a survey, or you would send your people to the doors of the consumers, to your customers, and try to get a feedback. Now it's all mobile apps driven. So if somebody is using a product, then there is a mobile app that you can click, and the app comes up, and you have certain questions, and based on that question, you can immediately submit your query or your questionnaire, your survey. And the companies are getting hundreds of these surveys in, and based on their surveys, they can reconfigure the product or reconfigure a new service. They may even completely close down particular product and service and move to a new product. So these are all connected issues in today's market. So these are the new positive disruptions that are taking place. In one of the slides, we are going to talk about positive and negative disruptions. So without further ado, let me just move to the next slide, and which talks about the positive and negative issues in disruption. So let me look at the disruption from a stewardship angle. We have two slides on this. Um, so we talked about stewardship previously. Stewardship is nothing but managing your governance issues with ethical issues, with your product and your markets, etc. It's a complex web of things that you have to address in order to be a productive organization, efficient organization, and people friendly or planet friendly organization. So that is the idea and notion of stewardship. We have talked about stewardship in greater detail previously, so I will not go into any of the details of stewardship, but just I will talk about the issue of disruption and how stewardship is needed in the disruptive environments. So, in a disruptive environment, as a steward, you need to assess your position. You have to know where you are, know thyself, kind of construct, know where you are in the market. Then you have to also build your basis by taking certain leaps, because you might have three ways to move ahead into the future, and all three seem to be uh, very enticing, or maybe looking appropriate, but maybe two of these approaches are good, but the third approach is not so good, and it might push you into a dead end. But you have to make a quick decision and take a leap of faith in moving in a particular direction, because future is not 2020 vision. It is always hindsight that is 2020 vision. Future for a good leader might be 90% vision, but an average leader might lose it all. So you have to take a leap of faith at certain points. Taking leap of faith is also needed, because you can't be sitting idle. Thinking and thinking will not take you anywhere. So thinking as you move along is a process. You will be thinking, but you will be also acting, because it's a process that during which you will be moving along. You will not be stuck with your status quo. Sometimes sticking with status quo is also a strategy, but often it is not. When the markets are quickly changing, the shifting sands will have to be your positioning in a shifting condition has to be redefined. Otherwise, you will be sinking into the sand. So balance, enhance the balancing mechanism. You don't want to rock the boat. That means you don't want to completely decouple your total management system. You don't want to destabilize your system and just quickly get rid of certain department, thinking that the new future holds something completely new, and then you have to get rid of the entire department. Probably you will not want to do that, but you might have to reshape, reposition, and revitalize your department by maybe taking people from the old department, squeezing certain people out of the department, maybe reduce your headcount at times, and reposition with new
technology, new set of people in order to support the boat, because otherwise the boat is sinking. Because each new uh, changes is like a small hole in your boat. Change is like the hole. Whether you take the change with in earnest and drive your energy towards managing the change, then the boat will continue to run properly. Otherwise, the boat speed will come down, energy and efficiency will come down, and ultimately you might even uh, capsize the boat. So you have to be able to manage your resources. You have to be able to balance those resources in a very disruptive environment. So stewardship, we had this quote from previous presentation, so I thought of keeping it. It's about growing, serving, and giving to humanity, your people, your organization, etc. So the disruption in stewardship, the stewardship in a disruptive environment would be slightly different in stewardship in a environment which are going fairly smooth. Stewardship in an environment which is going fairly smooth, you will be more focusing on the issue of management practice, corporate governance, etc. But stewardship in a disruptive environment, you will be focusing on managing your people's mindset, bringing new technology, corporate governance issues have to be recalibrated, etc. Let me move to the next slide, and we can discuss this further. Um, this is the continuation. You have to have the mental resilience. You have to be in your mindset. You have to be very strong in ensuring that you are at the helm. You are running your ship. You're running your organization in good strength, good mindset. So resilience would be very much needed. Resilience gives the overall trust within the organization. People will feel, no, I am not lost. My leader is not lost. My team is not lost. So they will continue to perform at their old level or even accelerate their performance in order to navigate through the difficult and uncharted territory into the new space, into the new market. So this resilience is absolutely needed. In connection to resilience, I just talked about, we have to be communicating all the time. As I mentioned, that you have to understand up to what level of communication you will be bringing to the table, you will be tabling. You don't want to communicate every single detail to make your team more perplexed and confused. As I mentioned, that your level of comprehension and your team members' level of comprehension might be different. They might be completely flustered. They might get totally worried. Whereas you can actually control your temper, your mindset, and actually, you have the strength to come out of that chaos. So you will share certain issues that are taking place that are maybe negatively affecting or positively affecting, but you as a leader, you have to understand up to what level of the communication you'll be sharing and what level you'll be sharing with which departments. So very trusted people, high caliber people, you may discuss slightly more. Whereas if you are talking to the people on the factory floor, you can't be dealing with all the nitty gritties of what is shaping the market and how things are going to be altered in this organization. You can't be sharing everything, then they will be confused and phased out, and they will have this confusion. They will be wearing this confusion, and due to their confusion, their efficiency will not come about most effectively. So their efficiency will lag. So you have to be very careful on that. As a leader, as we mentioned, that change is constant, change is a regular component in our lives. As a leader, you have to also realize that change will also create some level of confusion and chaos, and you have to circumnavigate through that chaos. You have to find the steering wheel, hold the steering wheel, and go through the gutters and go through the ditches and go over the road and go take the muddy road at times, and then get to your final destination. You can't be just putting a brake on your mindset, your strength of the will to do things. You can't be just pulling yourself back. You have to
bounce back from the moments of despair, moments of chaos and confusion. Okay, so that's very important. Now, moving to the next one, is disruption bad or good? Most disruptions are actually bad, that you didn't pay attention to, and it came onto you, and now you are in an unsettled and unfazed condition. You really don't have the wherewithal. You really don't have the knowledge at this point, but you have to continue to run. You have to find your way and find your market space or your team's keep your team dynamic high in order to address this condition. So technological advancement sometimes it's good, sometimes it's bad. So we're talking about the good issues first, and we're going to talk about the bad issues. Market share shocks. Sometimes you might be shocked by changes in market share in your favor. And based on the quick changes in the market share, advancement in your market share, obviously you'll have to understand that if your something with regards to your product and service is going right, and what is it, and then based on those strengths you will increase the strength, continue to increase the strength of your product, or the ways of your market. Maybe it's something with your advertisement. Certain advertisement really captured the total mindset of the market. So you will have to understand that these type of advertisement, these type of brand positioning you will be doing in the next few sets, maybe, to get the interest level and attention of your audience. Product failure sometimes is a good thing in the in the in the context of product failure, even in your product, because you are not paying much attention. Now your R&D team would be very hard working and more focused in coming up with a new product. So sometimes a failure can be the pillar of success. So R&D team introducing new products is always good. Then revision, revisioning the management and employee dynamics is always good. Looking at the management from a different perspective, revising their management construct, revising them in context of their employee dynamics, taking them out, going for brainstorming session. Those are positive disruptions that you want to bring into your organization. And some of the negative disruptions, technology has shifted and you were completely shocked. You are surprised because you were the old technology, and now you are no longer the typewriter company that you thought would be shaping the future of the world. Computers have come in, and you didn't invest any money in your technological change from a typewriter to a computer organization, or at least a digital typewriter organization. So you will be thrown into a typhoon, and you will probably sink, and your organization will never see the face of the next year. It will close down or call itself as a bankrupt organization. So you don't want to go through those type of scenario. We are talking about very heavy duty negative technological obsolescence situations. Normally, it doesn't happen overnight. It takes a certain period of time, 6 months, 1 year, slightly more. But as a leader, you have to be not considering profit maximizing model by selling your current product. You have to put money and investment in R&D. So you have a new set of products coming irrespective of the fact that your current profits for the quarter might be low, because you want a sustained profitable organization. You don't want to make a big profit for 1 or 2 quarters and then die down and ultimately sink. You don't want to do that. So that's very important. So losing market share becomes a very complex scenario, and that is a disruption which is very bad, because if you're losing market share regularly, and you have a large team, then obviously you will be cost heavy very soon. Your costs have escalated, your revenues, market share, if your market share falls, that means your revenues are actually falling. So you don't want that to take place. Production failure or product failure. If your product is not doing well in the market due to maybe technological change, other people's products are doing well, or maybe your costing has come up. So the production is going to fail in the sense that your product pricing would be different, and just based on the pricing,
you will be non-competitive or less competitive in the market. So that can be attributed to production failure in the sense that your production planning is incorrect. So that is a disruption. Labor unrest is always a disruption. Every time if there is a complexity arising due to the fact that management and your employee base are not happy, they're not seeing eye to eye. Those are bad issues in management. So the labor unrest and the next point of management and employee negative politics are connected, and I'm just going to talk about it together. So these are the two issues which can unsettle a good organization. There are periods when just due to negative politics, loyalty issues break down. People become uh, unethical at times. They lose their loyalty and they side with the wrong set of people. And ultimately, knowingly or unknowingly, they contribute to the sinking boat, and that is bad disruption. So we have to be worried, and we have to be careful, and we have to actually focus on the good disruptions, and we have to be careful about the bad disruptions that can take shape or take place in an organization, and constantly revisit your strategy plan and alter your strategy plan in order to ensure that the good disruptions are brought in and in order to ensure that bad disruptions are avoided. At least looked into it and have a reasonable, what should I say, a reasonable backup plan against those bad disruptions that can take shape, place in the market. So next one is the context of the stakeholders stewardship issues, where we had talked about this slide previously in a different way. I'm just presenting it in a slightly different way. We know that stewardship was about bringing ethics between your own stewardship process and your management. So it was a process where you are actually going through the three streams of consciousness. Now, in the context of the new normal and the new pandemic condition that we are now in, we have to revisit the stewardship model. So what I have done in this slide is looking at new governance tools. You can't be setting the old governance tools. You have to revisit your governance tools, governance mechanism, and reposition those tools. You have to ask yourself. You have to reinvent some questions. That what is at stake now? What are important questions? Are these questions that we had asked in the previous term are they relevant in this market? If they're not, you have to replan, repackage those statements and make it part of the governance mechanism tools. Then you have to look at the management practice. In the previous old scenario, old condition, things were working smoothly and you knew how things are evolving and what were your standard day-to-day practice. You have to ask yourself in this new normal, new pandemic condition, with the new markets and new changes in the mindset of the consumers, is the management practice that we are doing now, is it appropriate? Is it valid? Will it bring me the right set of results? Is it going to be the right way of doing business? If not, then you have to look at the management and reposition your management practice, revise your management practice. Then you look at the entire stewardship planning, uh, your previous dynamics with your stakeholders, previous constructs of what was the right thing and right approach. You have to revisit them. You have to look at the ethical question: how much changes have affected your market share? Are you having to cut corners? If you're having to cut corners, what type of new ethical dilemma you're going to face? How will you address those ethical dilemma? Those issues are the issues in the new normal context as in relation to stewardship. So this is something that you have to look at from a leadership angle. So recalibrate your leadership from the previously 360-degree plan angle of finding your space and offering products and services which are good for the humanity. So people, planet, profit still remains the one component which is 100% valid in any environment, regardless of the pandemic or regardless of something different. But
people, planet, and profits must be looked at it very significantly because of our future generations. And the stewardship model actually strongly focuses on these three words that you have to build your enterprise based on these three perspectives. So, in a nutshell, this stewardship in a new normal is so vital. And as a leader, you have to spend a lot of time engaging in discussion with your top leadership and industry leaders as to how to proceed into the market and play your game in a completely different set of markets with the set of mindset in the market. So I think with that, we come to my $1 million question. And today's $1 million question is, given the presentation today, how would leaders survive the new normal? I actually answered it in the last slide. The new normal should be looked at it very significantly. Leaders need to spend time, address the strategy documentation, go into different departments, get their viewpoints, run some kind of town hall meetings, get some feedbacks from the people, even get some feedbacks from your customers. And you have to understand the behavioral patterns that are shifting. So, is this shifting sticky, or whether it's going to come back to the old practice is an important issue as well. So, these are the recalibration points, the modalities of the new market. These have to be really looked into appropriately. You can't be taking a just a bird's eye view and think that these issues will be overcome, and with God's grace, or let's say luck, things will run properly in the next few months. It probably will not. I don't want to put a number, but I think 80 to 90% probability is that what we are seeing is going to be fundamentally shaping the entire mindset of the globe. The mindset of every single person will evolve from child to senior adults. So, as a professional, as a team leader, as a leader in your house, business, societal, or the political leader, you have to build your enterprise with a new normal learning. And how do you get the new normal? Use your own common sense, feedback from the industry, feedback from the people, feedback from your stakeholders, look at industry reviews, look at all the complex social web-based communication, etc. So that will actually facilitate the growth of your organization. And at times you might have to even come out of your industry. And that might be a very tricky job because people don't tend to change their mindset so quickly. But it might be the right thing to do because you failing fast is one strategy. We know that that's a very important strategy because if you fail quickly, then you lose less money. But if you fail over a very long period and you have no products or you have no proper service because it has changed so dramatically in your face that you can't even survive, then it's brutal. Then it kills your entire years and years of work experience, years of effort, not just yours, your entire teams. It is because of your adjustment to the market, misalignment, misunderstanding, not seeing the future in your hand, not being able to be the proper foreteller. You can actually completely uh, make your organization go down the tubes. You don't want to do that. So, with that, I think we have talked about certain issues of disruption and how, as a leader, we need to evolve in this new normal condition, and what are the vital issues that are so prevalent, so pervading in our mindset that as a leader you have to take into consideration. These are the issues that we talked about today. And thank you very much for listening in. We have this session every Wednesday from Canada that turns out to be a Thursday from Bangladesh. And be careful, stay careful, and good luck in this pandemic
worth. I'm going back to Edward. Please carry on. Thank you very much. Thank you very much, Advocate Jia Rahman, for your presentations. We're very happy that we have concluded our 29th episode, and our topic was leadership and managing disruptive change. And Advocate Jia Rahman has wonderfully presented with his expertise, with his examples and knowledge. Thank you very much for presenting. With that, I welcome you uh, to attend our next upcoming sessions on the same time. And that is every Wednesday, Mountain Standard Time at 9 p.m. And Eastern Standard Time at 11 p.m. and Dhaka, Bangladesh at 10 a.m. on Thursday morning, and Indian time IST at 9:30 a.m. on Thursday morning. With that, I would like to conclude the English sessions and briefly discuss the Bengali session. Thank you very much. Start your Bengali session. Yes. Okay. Just hold on. To share the screen now. Do you want me to share the screen? No, I think I shared. Can you see that? Yes, I think I see it. All right. Uh, Prerona Television ক্যানাডার পক্ষ থেকে এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ এন্ড কোচিং এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমরা আমাদের রেগুলার যে লিডারশিপ বা নেতৃত্বের যে সিরিজ রয়েছে তার 29তম পর্ব আমাদের আজকে শেষ হলো, এবং আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের রেগুলার ট্রেনার এবং স্পিকার অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান তিনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের এই টপিকটা লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিস্ট্রাকটিভ চেঞ্জটা তিনি আজকে আমাদের সাথে প্রেজেন্ট করেছেন। আমি খুব সংক্ষেপে আপনাদের সাথে বাংলায় কিছু কথা বলতে চাই। মূল বক্তব্য বা মূল প্রেজেন্টেশন অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমানই করেছেন, কিন্তু আপনাদের সুবিধার্থে যারা আমি আমার বাংলায় কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। তো সেখানে আমাদের আজকে যে টপিকটা ছিল যে লিডারশিপ ম্যানেজমেন্ট, আমাদের যে বর্তমান পরিবর্তনশীল যে অবস্থায় কিভাবে আমরা নেতৃত্ব মাধ্যমে আমরা এটা পরিচালিত করতে পারি। আমরা সাধারণত আমরা যে কোনো আমাদের যে সেশন শুরু করে থাকি কোটেশন দিয়ে। তো প্রথম কোটেশন এটার যে লেখক অজ্ঞাত রয়েছেন, এবং এখানে বলা আছে যে ইউ ডু নট হ্যাভ টু হ্যাভ ইট অল ফিগার্ড আউট টু মুভ ফরওয়ার্ড। তার মানে আমাদের কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে, মানে আমাদের সবকিছু যে একবারে নির্ধারিত বা আমাদের সবকিছু বের করে নিতে হবে বা সবকিছু আমাদের সাথে থাকতে হবে তার কোনো কারণ নেই। আমাদের কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সব সমস্যার সমাধান বা সবকিছু আমরা প্রথমেই আমরা পাবো না, কিন্তু আমাদের সামনের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরবর্তী যে কোটেশন, এটা বিউটিফুল মাইন্ডস কোডটা বোধহয় একটা সাইট, এখান থেকে একটা কোটেশন দেওয়া আছে যেটা বলছে যে ইফ ইট ডাজ নট চেঞ্জ ইউ ইট ডাজ নট, ইফ ইট ডাজ নট চ্যালেঞ্জ ইউ ইট ডাজ নট চেঞ্জ ইউ। তার মানে আপনাকে যদি এটাকে চ্যালেঞ্জ না করে তাহলে কিন্তু আপনাকে পরিবর্তন করতে পারে না। সুতরাং আপনাকে আমাদের চ্যালেঞ্জকে কিন্তু আমাদেরকে ওয়েলকাম করতে হবে আর কি। এর পরের যে কোডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে when faced with senseless drama, spiteful criticism and misguided opinion, walking away is the best way to stand up for yourself. To respond with anger is an endorsement of their attitude. এখানে খুব যেটা সামারিতে আমরা বলতে পারি যে কোন একটা যদি আমরা দেখি কোন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যে পরিস্থিতিতে আমাদের আমাদের ওইখানে সময় নষ্ট না করার থেকে আমরা যদি
ওইটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের এখানে যদি রাগ বা আমাদের ক্রোধ যেটা আমরা যদি না দেখাই সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে এবং এইটা আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করবে। এরপরে আমরা এখানে আরেকটা কোটেশন বা সাধারণত একটা ব্যাখ্যা বা করা আছে আজকের টপিকের উপর ভিত্তি করে লিডারশিপের একটা সংজ্ঞা বা এটা বলা আছে যে স্কিপিং is about keeping your head cool in uncharted and complex environment and safely navigate your team to safer shores. তার মানে এখানে যে লিডার বা যারা নেতৃত্বে যারা রয়েছে তাদের খুব ঠান্ডা মাথায় তাদের কাজ করতে হবে। আমরা জানি আমরা কমপ্লেক্স বা খুব কঠিন মুহূর্ত বা আমাদের পরিস্থিতিতে আমরা সবসময় মোকাবেলা করি, কিন্তু আমাদের লিডার তাদের ঠান্ডা মাথায় কিন্তু কাজ করতে হবে এবং খুব ঠান্ডা মাথায় সবাইকে নিয়ে যাতে তারা পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। এরপরে আরেকটা যে কোটেশন রয়েছে ডিস্ট্রাপশন, যে যে বাধা বিঘ্ন বা যেটা বলা যায় এটা মিনিংটা কি বা এর অর্থটা কি। এখানে বলা আছে রেডিক্যাল চেঞ্জ টু অ্যান এক্সিস্টিং ইন্ডাস্ট্রি অর মার্কেট ডিউ টু টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন। তার মানে কোনো একটা পরিবর্তন যখন হয় বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিতে বা মার্কেটে, টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন, আমার মনে আছে অনেক বছর আগের কথা, আমি অনেক ছোট ছিলাম যখন টাইপরাইটার ছিল বাংলাদেশের সরকারি অনেক অফিসে টাইপরাইটার, হঠাৎ কম্পিউটার চলে আসলো, তখন কিন্তু অনেকেই তাদেরকে বলা হলো তোমরা কম্পিউটার আপগ্রেড করো, এবং যারা টাইপ রিডার তারা অনেকেই ওদের ভয় পেয়ে গেল যে তাদের জব তারা লস করবে। তখন কিন্তু কম্পিউটার অ্যাডাপ্টেবিলিটি মানে অ্যাডাপ্টেবল কম্পিউটারের সমস্ত আম, সেই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করলো। তো টেকনোলজিক্যাল যখন ইনোভেশন হয় তখন কিন্তু একটা ডিসট্রাপশন হয় এবং তখন কিন্তু একটা মানে আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ি, অনেকে এটাকে মানে করে। তো এখানে আরেকটা বিষয় বলা আছে যে নো ইন্ডাস্ট্রি ইজ ইমিউন টু ডিজিটাল ডিসট্রাপশন। তার মানে এই যে আজকের ইভেন প্যান্ডামিকের কথা যদি আমরা বলি যে আমাদের একটা ডিজিটাল ডিসট্রাপশন কিন্তু আমাদের এবং আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি বিজনেসের পুরো ধরনটা পাল্টিয়ে গেছে, ব্যবসা করার ধরন, কিভাবে কিভাবে আমরা ব্যবসা করব। আমরা আগে যেমন অনেক কিছু প্রিন্টিং করে কাজ করতাম, অনেক কিছু আমরা ফিজিক্যালি গিয়ে কাজ করতাম, এখন আমরা সেভাবে আমরা করতে পারছি না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা আমাদের ডিজিটাল ডিসট্রাপশন কিন্তু একটা সব ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা থাকে। এরপরে স্টিওয়ারশিপ 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 এন্ড ডিস্ট্রাপটিভ এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা বলা আছে যে এখানে স্টিওয়ারশিপটা আমরা আগের কয়েকটা পর্বতে আমরা আলোচনা করছি যে স্টিওয়ারশিপটা কি। তো আমরা এই যে স্টিওয়ারশিপ বা দনদক্ষতা বা যে এই আহ, যে আমাদের আমরা এই ডিস্ট্রাপটিভ বা এই যে এই ধরনের আহ, আহ, পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি এবং আমরা যারা স্টিওয়ার্ড কারা, স্টিওয়ার্ড হচ্ছে লিডার্স বা যারা ম্যানেজার হতে পারে বা সুপারভাইজার হতে পারে। তো এখানে বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে। তো আহ, একটা বিষয় হচ্ছে যে প্রথমে যেটা বলছে যে এখানে অ্যাসেস ইওর পজিশন, তো মানে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি কি সেটা আমাদেরকে অ্যাসেস করা, করা। তারপর টেক লিপ অফ ফেথ, বিশেষের দিকে রাখে। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে থিঙ্কিং অ্যাজ ইউ মুভ অ্যালন, যে আমরা যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাই আমরা যদি আমরা চিন্তা করি এক্সপ্লোর ব্যালেন্সিং মেকানিজম রক অর নট টু রক দ্য বোট। সো ব্যালেন্সিং মেকানিজম মানে সবকিছু ব্যালেন্সিং করে রাখা, সামনের দিকে যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। তো এইখানে যে সামারিটা যদি আমরা যদি বলি যে এটা আসলে স্টিওয়ারশিপটা কি, স্টিওয়ারশিপ ইজ অ্যাবাউট গ্রোয়িং সার্ভিং এন্ড গিভিং। আমরা আগেও আলোচনা করছি স্টিওয়ারশিপের বিষয়ে যে এটা আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি, সার্ভ করতে পারি, আমরা সেবা করতে পারি, অথবা দান করতে পারি। এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু উই আর নট লুজিং বাট উই আর গেইনিং। অনেকে মনে করে যে আমরা দেওয়ার মাধ্যমে অনেকে শিখাইতে চান। আমার মনে আছে অনেক অর্গানাইজেশন আমরা যখন কাজ করি, যখন আমরা একজন জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা আমাকে এই সফটওয়্যার বা আমাকে এই জিনিসটা দেখাও, হেজিটেটিং যে আমি আমার জিনিসটা যদি জেনে যায় হয়তো বা আমার জবটা বা আমার টেকনিক্সটা জেনে ফেললে এই জিনিসটা হয়। কিন্তু ওইখানে জানার মধ্যে কিন্তু দেওয়ার মধ্যে কিন্তু কোনো আমাদের উই আর নট লুজিং। সো স্টিওয়ারশিপ ইন এ ডিসট্রাপটিভ এনভায়রনমেন্টে আহ, কিন্তু আমাদের এই বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে এখন আমাদের যে প্যান্ডেমিক স্টেজে আমাদের যে নতুন নিউ নর্ম হয়েছে সেক্ষেত্রে স্টিওয়ারশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে। আরেকটা বিষয় যেটা রয়েছে যে স্টিওয়ারশিপ বা ডিসিপ্লিন এটা পরবর্তী যে মেনটেন মেন্টাল রেজিলিয়েন্স। সো এইখানে আমার মনে হয় যে
প্রত্যেক অর্গানাইজেশনে কিন্তু এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা জানি যে আমরা হিউম্যান বিইং যারা, যে আমাদের অনেক কিছু আমাদের ম্যানেজ করতে হয়। আমাদের উই হ্যাভ টু ম্যানেজ আওয়ার ফ্যামিলি, উই হ্যাভ টু ম্যানেজ আওয়ার অর্গানাইজেশনস, আমাদের পার্সোনাল গ্রোথ, লট অফ ইস্যুস আছে। সুতরাং একটা অর্গানাইজেশনে কিন্তু মেন্টাল রেজিলিয়েন্সটা কিভাবে ঠিক রাখা যায় সেটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ। যে আমাদের অনেক প্রেশার থাকে, পিয়ার প্রেশার থাকে, তারপরে আমাদের কাজের প্রেশার থাকে, আমাদের অথবা কোনো টাস্কের বা বিভিন্ন অথবা এক্সটার্নাল কোনো প্রেশার থাকে। তো এই মেন্টাল রেজিলিয়েন্স রাখাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বি ইন কনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন, বিল্ডিং ট্রাস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমাদের যাদের সাথে কাজ করছি, ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার অথবা এক্সটার্নাল, সবার সাথে কিন্তু আমাদের কিন্তু কমিউনিকেশন বা বিল্ডিং ট্রাস্ট, আমাদের আস্থা আমাদের অর্জন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং বি রেডি টু কনস্ট্যান্ট chaos, সার্কাম নেভিগেট দ্য chaos. সো আমরা জানি যে অনেক ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অনেক ধরনের কনস্ট্যান্ট নিয়ত আমাদের অনেক ধরনের সমস্যা চলতে থাকে, এবং এটার জন্য কিন্তু আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা এটা প্রস্তুত থাকবো। আমরা আগেও যেটা বলেছি যে স্টিওরশিপ ইজ অ্যাবাউট গ্রোয়িং, সার্ভিং এন্ড গিভিং। তারপরে যেটা বলা আছে যে ডিস্ট্রাপশন ব্যাড আর গুড, এটা কি ভালো অথবা খারাপ। এখানে ভালো যে বিষয়গুলো দেখা আছে ডিস্ট্রাপশনের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টে কি হয়েছে আজকে। আমরা জানি যে যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টে আমরা দেখেছি যে যদি আমরা বর্তমান প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রেই দেখি এক্সাম্পল, যে আমরা টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, আমরা এখন ওই যে জুমের মাধ্যমে অনেক কিছু করছি, আমরা মিটিং গুলো যেটা আমাদের ফিজিক্যাল হতো, আমাদের অনেক কি হয়েছে আজকাল, যে আমাদের আমরা জানি যে কোনো সরকারি বা কোনো কাজে বা যে কোনো অফিস আদালতে আমরা কোনো একটা মিটিং করলে অনেক ধরনের চা বিস্কিট বা অনেক ধরনের কি বলা যায় বা অনেক ধরনের মেনটেনেন্স বা আমাদের অনেক খরচ হইতো, কিন্তু সেই খরচগুলো কিন্তু উই আর সেভিং দোজ এক্সপেন্সেস। সো এই টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট বর্তমানে এটা আমাদের কিন্তু ভালোর দিকে। তারপরে মার্কেট শেয়ার শকস, এটা অলসো একটা ভালোর দিক। তারপরে প্রোডাকশন ফেইলার ক্যান বি গুড, প্রোডাকশন ফেইলার। এবং আর&ডি টিমস ইন্ট্রোডিউসিং নিউ প্রোডাক্ট, যদি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিম যদি কোনো নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করে তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য ভালো। আর রিভিশন ম্যানেজমেন্ট অথবা এমপ্লয়ি ডাইনামিক্স, যে অনেক সময় আমরা রিভিশন করতেছি, এমপ্লয়ি ডাইনামিক্স হচ্ছে কি যে বিভিন্ন ধরনের এমপ্লয়ি আসে, বিভিন্ন কোয়ালিটি বা কোয়ালিফিকেশনে থাকে। যেমন আমরা আমরা যদি বলি যে একজন এমপ্লয়ি একটা পার্টিকুলার পজিশনে তার এই কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন আছে। এখন আমরা দেখতেছি যে আমরা ওই এমপ্লয়ি যখন চলে যায়, নতুন ইন্টারভিউ নেই, আমরা দেখতেছি দি আদার এমপ্লয়ি হ্যাজ মোর কোয়ালিফিকেশনস মোর, এবং তাকে দিয়ে কিন্তু আমরা আরো অন্য কিছু করতে পারি। সো প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে কিন্তু এই ডাইনামিক্সটা প্রয়োজন রয়েছে। তার মানে বিভিন্ন তালন্ত বা বিভিন্ন অনেক কিছু আমাদের একটা প্রয়োজন রয়েছে। এরপরে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো ব্যাড, মানে খারাপ যে দিকগুলো রয়েছে, যে টেকনোলজিক্যাল অবসিলেন্স, এটা কিন্তু একটা খারাপ দিক। তারপরে হচ্ছে যে লুজিং কুইক মার্কেট শেয়ার, এটাও একটা খারাপ দিক রয়েছে। এবং প্রোডাকশন ফেইলার যদি হয়, লেবার আনরেস্ট এটা যদি হয়, এবং ম্যানেজমেন্ট এমপ্লয়ি নেগেটিভ পলিটিক্স, এটা সেই জন্য আমরা বলেছি যে আমাদের মধ্যে একটা ট্রাস্ট বিল্ডিং আমাদের থাকতে হবে। যদি আমরা একে অন্যকে টানাটানি করি বা আমাদের যদি নেগেটিভ পলিটিক্স অর্গানাইজেশনে থাকে, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য ভালো না আর কি। তারপরে আমাদের যে যে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ইন দ্য নিউ নর্মাল স্টিওয়ারশিপটা কিভাবে হতে পারে। নিউ স্টিওয়ারশিপ আমাদের প্ল্যান করতে হবে, এবং আলটিমেটলি একটা ইথিক্স এর উপর ভিত্তি করে এটা হয়। তো এখানে আমরা দেখছি যে রিভাইস গভর্নেন্স মেকানিজম টুল, তার মানে আমাদের একটা যদি সুষ্ঠু গভর্নেন্স বা নীতিমালা আমাদের থাকে, দিক নির্দেশনা থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য এটা ভালো হয়। আর একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস রিভিশন, তার মানে ম্যানেজমেন্ট থেকে আসলে এটা প্র্যাকটিস করতে, সেটা রিভাইজ করা, রিভিউ করা, এবং আলটিমেটলি কিন্তু এটা যে যদি আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস রিভিশন যদি ভালো নয়, আমরা আবার নিউ স্টিওয়ারশিপ প্ল্যানিং আমরা করতে পারি। আবার ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস রিভিশন যদি আমরা করি, তাহলে আমরা আবার এটাকে আমরা যদি আমাদের গভর্নেন্স মেকানিজমের সাথে যুক্ত হয় তাহলে আমরা করি। বাট আলটিমেটলি দিস অল আমাদের ইথিক্স এর উপর ভিত্তি করে হয়। সো রিক্যালিব্রেটিং লিডারশিপ ভিশন 360 ডিগ্রি নিউ নর্মাল অ্যাপ্রোচ টু ম্যানেজ পিপল প্ল্যানেট এন্ড প্রফিট। তার মানে আলটিমেটলি যে আমরা একটা হলিস্টিক ভিউ যদি আমরা ধরি, যে আমরা পিপলকে ম্যানেজ করতেছি, প্ল্যানেট মানে এনভায়রনমেন্ট এন্ড প্রফিটটাকে ম্যানেজ করছি, আমরা যদি এইভাবে একটা হলিস্টিক ভিউ রাখি, ডেফিনেটলি উইল বি সাকসেসফুল। তারপরে আমাদের যে মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে, সো মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে given the presentation today how would leaders survive in the new normal.
এই বর্তমান যে চ্যালেঞ্জ আমরা দেখলাম, এই নিউ নর্মালে তাহলে আমরা কিভাবে আমরা সার্ভাইভ করতে পারি। তো এটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যদি আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্যে যে স্টিওয়ারশিপটা যদি থাকে এবং নেতৃত্ব, সঠিক নেতৃত্ব থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য এটা সহজ হয়। এবং আরেকটা বিষয় আমরা অলরেডি লক্ষ্য করেছি যে ট্রাস্ট বিল্ডিং, যে অর্গানাইজেশনের মধ্যে যদি আমাদের ট্রাস্ট থাকে, সেই ট্রাস্টটা আমাদের কিন্তু সামনের দিকে আমরা অনেক কিছু আমরা সমাধান করতে পারি। আমাদের মধ্যে কিছু ভিজিটর রয়েছে যারা আমাদের সেশনে জয়েন করেছে। আমরা তাদেরকে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন থাকে আমি আহ্বান করতে চাই। আনিসুর রহমান রাজীব রয়েছেন, আমি জানি না ওনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। আমাদের মধ্যে আনিসুর রহমান রাজীব রয়েছে, উনি ঢাকা থেকে। তো উনি আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে বা আপনার কোনো মতামত আছে? I have a question. This is Anisur Rahman Rajiv from Dhaka, Bangladesh. হ্যাঁ, বলেন। জি, আমি আমি অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান সাহেব, ওনাকে একটি কোশ্চেন করতে চাই। বলেন। জি, সো অ্যাকচুয়ালি আজকে যে টপিকটা ছিল লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজিং দিস, অ্যাকচুয়ালি কোভিড। তো এখানে আমাদের হোয়াট উইল বি আওয়ার চ্যালেঞ্জেস ফর আওয়ার নিউ স্কিলস, মানে কোন স্কিলস সেট একজন সার্ভিস হোল্ডার বা নিউ বিজনেসের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের নতুন স্কিল যেগুলো আমাদের জন্য এখন খুবই দরকার, যে স্কিল ছাড়া নিউ বিজনেস বা সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে যাব। তো এই জায়গায় যদি দুই তিনটা খুব স্পেসিফিক স্কিলের নাম যদি জানতে পারি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার আনিসুর রহমান রাজীব, আপনার চমৎকার প্রশ্নের জন্য। একদম সহজ উত্তর দিব, টেকনোলজিক্যাল স্কিলস। আপনি আজকের মার্কেটে যদি কম্পিউটার লিটারেট না হন, আগে কম্পিউটার যেভাবে ব্যবহার হতো, কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন গিজমো টেকনোলজি, এখন অনেক পরিবর্তন এসে যাবে। তো আপনি যদি ধরেন আপনি ব্যাংকে আগে নিজে গিয়ে টাকা তুলতেন, এখন সম্পূর্ণ ব্যাংকিংটা আপনার মোবাইল অ্যাপস এর মধ্যে চলে আসছে। সুতরাং আপনি যদি প্রফেশনালি এগিয়ে যেতে চান, যত বেশি টেকনোলজি আপনি গ্র্যাব করতে পারবেন, টেকনোলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তত কুইকলি আপনি নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। এবং এর সাথে জড়িত হয়েছে আজকালকার দুনিয়ায় এখন ধরেন আপনি এখনই আপনার একটা কমিউনিকেশন ছাড়তে হবে, যেটা ডিজিটাল কমিউনিকেশন। আগে কি করতেন, আপনি একটা ডিজিটাল কোম্পানিকে দায়িত্ব দিতেন, তারা আপনাকে একটা আউটপুট দেখাতো, আপনি তারপর ওটা ওকে করলে তারা সেটা ছাড়তো। কস্টিং, তাতে কি হতো, কস্টিংটা অনেক বেড়ে বেড়ে যেত। এখনকার দিনে বেশিরভাগ কোম্পানি যারা এই ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তারা সত্যিকার অর্থে তাদের সুযোগ আছে কেউ কেউ, আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বসে যাবে। কেন? অনেকেই চিন্তা করবে যে আমি আমি কি করে এটা আমার ঘরে বসে করতে পারি, সুতরাং আমার এই কষ্টটা করে আহ, আমি কেন আহ, বাইরে এই কাজটা করব। আমি করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমি অনেকাংশ সময় এখন বাসার বাইরেই যাচ্ছি না, উপায় নাই, উপায়ন্তর নাই। আর এটা তো আমি কবে শেষ হবে কেউ আমরা 100% বলতে পারছি না। আর এই ধরনের কন্ডিশনে ইকোনমি এমন জায়গায় চলে যাবে যে আপনি আপনার কর্মচারী রেখে আপনি আপনার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না, এটা কোনো মতেই সম্ভব হবে না। তো অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে। অলরেডি আমি এই গত মাসেও আজকালকেও একজনের সাথে কথা শুনলাম, উনি গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরি বিজনেস ছিল, উনি বন্ধ করে দিলেন। উনি প্যান্ডেমিকে 1.5 কোটি টাকা লস করেছেন। এখন উনি নতুন টেকনোলজির জায়গায় যাচ্ছেন, নতুন টেকনোলজি নিয়ে চেষ্টা করছেন নিজে ঘরে বসে। আর তার সাথে সাথে উনি অ্যাগ্রো টেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ফুড বেসড টেকনোলজি, সার্ভিস প্রভিশন কিভাবে দেওয়া যায়, এগুলোর দিকে উনি যাচ্ছেন। এটা একটা বড় এরিয়া। আমার মনে হয়
আমাদের হাত দিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে পার্সোনাল নলেজ বেস বাড়াতে হবে অনেক কনস্ট্যান্ট বেসিস। আপনি যেই ফিল্ডে ছিলেন এমনও হতে পারে সেই ফিল্ডে আপনি আগামীতে সার্ভাইভ করবেন না। এটা আপনার ক্ষেত্রে বলছি না, যে কোনো একজন প্রফেশনালের ক্ষেত্রে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফিল্ডের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে। ধরুন আমার কথা আমি বলি, আমি কখনো অনলাইনে এই ডিজিটাল মিডিয়াতে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কোনো বক্তৃতা কখনো দেইনি, কিন্তু আমি অতি দ্রুত চিন্তা করলাম যে যে কোনো জায়গার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমি কিভাবে ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমার আহ, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পরিচিতি করানো এবং আমাকে পরিচিতি করাবো। সুতরাং আমি সেই ক্ষেত্রে এই মিডিয়ামটাকে খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করলাম এবং পরবর্তীতে এই মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হলাম, এই মিডিয়ামের সাথে। তার মানে কি, আমি টেকনোলজিকে আহ ধরলাম এবং টেকনোলজি নিয়ে কাজ করলাম। এছাড়াও আমি আরো কিছু জিনিস নিজে শিখেছি এই কিছু দিনের মধ্যে। সুতরাং ওই জায়গাগুলোকে বর্তমানে ধারণ করতে হবে খুব দ্রুত, এবং যে তাড়াতাড়ি ধারণ করবে সে এগিয়ে আসবে, আর যে ধারণ করতে পারবে না তারা পিছিয়ে যাবে। এর সাথে সাথে আমি আরো সম্পৃক্ত করব যে বর্তমান যুগে আহ খুব দ্রুত ফিফথ জেনারেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ফিফথ জেনারেশন চলে এসেছে, ইন্টেলিজেন্ট অটোমেশন, ইন্টারনেট অফ থিংস, এই জায়গাগুলো যারা খুব দ্রুত বুঝতে পারবে, বড় হাই এন্ড ডেটা মাইনিং, কিভাবে ডেটাকে সংরক্ষণ করতে হয়, ডেটাকে কিভাবে ডেটা ক্যান বি an instrument for your markets, data planning, data honing, ডেটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায়, এবং বড় বড় ব্যাংকগুলো কিভাবে তাদের কাস্টমার পয়েন্টে তাদের ডেটা ম্যানেজমেন্ট করবে। এখন যেভাবে চলে, আগামীর ব্যাংকিং ব্যাংকিং গুলো কোলাপস করবে বাংলাদেশে যদি এই জায়গাগুলো ঠিক মতো না ধারণ করে। কেননা এখন ওই কাস্টমার সার্ভিস একটা লোক সামনে বসে থাকবে ডেস্কে, ওখানে সব রোবটস চলে আসবে আগামীতে। সুতরাং প্রচুর লোক যাদের লেস কোয়ালিটি ইন্টেলেকচুয়ালি, তারা সব আনফর্চুনেটলি জব হারাবে। আগামী আগামী 5 বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বড় ধরনের জব লস হবে। এই বছর হয়েছে কিছু, আগামীতে আরো বেশি হবে। সুতরাং যারা ট্রুলি এফিশিয়েন্ট তারাই খালি সার্ভাইভ করবে, আর যারা সেলসে আছে, যারা সেলসে সাথে সম্পৃক্ত, তারাও প্রচুর লোক জব হারাবে। কেননা তারা কি সেল করবে, ওই সার্ভিসটাই তো নাই, ওই সার্ভিসটাই তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং নতুন ওয়ে অফ কমিউনিকেশন, নতুন নলেজ বেস সেলস প্রসেস ডিজাইন, ইন্টেলেকচুয়াল ইনপুট এর জায়গায় প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। পৃথিবীটা নলেজ বেস হয়ে যাবে আগামীতে। যার নলেজ বেশি এবং যে নলেজের উপর থ্রাইভ করবে এবং নলেজকে টেকনোলজির মাধ্যমে মানুষের কাছে নিয়ে যাবে, সে সার্ভাইভ করবে। এবং আগামীর পৃথিবীতে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সব সাবস্ক্রিপশন বেসড সফটওয়্যার চলে আসবে। কেউ 10 লাখ টাকা দিয়ে সফটওয়্যার কিনবে না, সবাই এখন ক্যাশ ফ্লো মডেলে, যে আপনি এখন 2 লাখ টাকা দেন আপনার সফটওয়্যারটা কিনে, মাসে আমাকে 30,000 টাকা দিয়ে বা 3,000 টাকা দিয়ে, মানে আমি জাস্ট নাম্বার থ্রো করছি, বাট সবকিছু সাবস্ক্রিপশন বেস চলে আসতে থাকবে। যেমন আমাদের টেলিফোন সাবস্ক্রিপশন বেস চলে যাবে একদম ফুললি। আমাদের টেলিভিশনে ইন্টারনেট, আমরা যেমন এখন ইন্টারনেট পে করি, আমি 1 মাসের জন্য থাকবো না, আমার কোনো দরকার নেই 1 মাসের 800 টাকা বিল দেওয়া, আমি ডিসকানেক্ট করে যাব, পরের দিন ইন্টারনেট নিব। এগুলো সব মোবাইল অ্যাপস বেসড হবে। সুতরাং আমাদের সাবস্ক্রাইবার খুব কুইকলি বাড়বে কমবে এবং বেসড অন ইভেন্টস হবে। সো অনেক কিছু চেঞ্জ হবে, এবং অনেক কাজ যেগুলো আপনি অনলাইনে করতে পারবেন, সেখানে অফিস স্পেসের দরকার পড়বে না। আমি এমন এই মুহূর্তে আমার বাসার থেকে এই ট্রেনিংটা করছি, যেখানে মিনিমাম কয়েকশো লোক ভিউ করছে অনলাইনে, এবং ট্রেনিংটা শেষ হয়ে যাবে এক 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে 300-400 লোক অ্যাডিশনাল ভিউ করবে। তো আমি কোথায় আছি? আমি আমার অফিসে নাই, আমি আমার বাসার একটি রুমের মধ্যে অফিস সেট আপ করে আমি আমার এই কর্মযজ্ঞটা চালাচ্ছি। সুতরাং পৃথিবী আর অফিসগুলো ছোট হয়ে আসবে, এবং রিয়েল এস্টেট স্পেস এবং অনেক রিয়েল এস্টেটের কোম্পানিগুলো এখন নতুন ভাবে, নতুন চিন্তায় তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তো অনেকগুলো কম্পোনেন্ট নিয়ে আমি আসলে কথা বললাম। প্রত্যেকটি কম্পোনেন্টেই আসলে আলাদাভাবে কথা বলতে হবে, আলাদাভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমি সর্ব বিষয় সর্ব অভিজ্ঞ নই, আমি একটা ওভারঅল পিকচার শেয়ার করলাম। তবে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের নাগরিক
যদি আমরা হয়ে থাকি আমাদের দেশের কনটেক্সটে বলি, যে কোনো দেশি নাগরিকের কনটেক্সটে তাকে পরিবর্তনটা খুব দ্রুত ধারণ করতে হবে। আগেকার চিন্তা নিয়ে কোনো মতেই সে সার্ভাইভ করবে না। ইউনিভার্সিটি গুলো কি হবে আগামীতে? অনেক ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যাবে। কেন? ওই ইউনিভার্সিটি গুলোতে কেউ যাবে না। কেন? মাইক্রো এডুকেশনাল প্রোগ্রামস চলে আসছে, বড় বড় ইনস্টিটিউশন প্রোডাক্টস লঞ্চ করবে এবং সেই প্রোডাক্টস গুলো আমরা ডিজিটালি কিনবো। আমার এখানে 3 ক্রেডিট, এখানে 3 ঘন্টা, ওখানে 50 ঘন্টা, এইভাবে কিনে কিনে আমি আমি একটা এডুকেশন নিব, যেখানে হয়তো 60% অন্য জায়গা থেকে নেওয়া, আর 40% হয়তো আমার ইউনিভার্সিটি থেকে আমি এডুকেশন নিয়েছি। আগামীর পৃথিবী এটা হবে। সুতরাং বাংলাদেশের যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি, এডুকেশন সেন্টার, এগুলো যেহেতু পপুলেশন অনেক বেশি বাঁচবে, কিন্তু যে সমস্ত দেশে পপুলেশন কম সেই সমস্ত দেশে ওগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশে যেহেতু ইনএফিশিয়েন্টলিও চালানো যায় তো চলবে, কিন্তু পৃথিবীর মার্কেটে এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি, জাস্ট কয়েকটা বিষয় বলতে চাচ্ছি, জাস্ট দুইটা দিকে যেটা আছে যে প্রেজেন্টেশন স্কিলটা, কমিউনিকেশন স্কিলটা, এটা কিন্তু আজকে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো ডেফিনেটলি আমাদের এটা বাড়ানোর একটা ব্যাপার। অনেকে অনলাইনে অনেক কোর্স করতেছে প্রেজেন্টেশন, বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে। যেমন একটু আগে আমার একটা সেশন ছিল টোস্ট মাস্টারে, আই প্রেজেন্টেড। তো এরকম বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে আপনার নিজের প্রেজেন্টেশন স্কিল, আমি মনে করি আমি এখনো অনেক আমার মানে আমি স্টিল লার্নিং, আমি লার্নার, তো আমার অনেক ইমপ্রুভমেন্ট প্রয়োজন আছে। সুতরাং প্রেজেন্টেশন স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল, তারপরে আজকে আমাকে প্রোনাউন্সিয়েশন অনেক ব্যাপার রয়েছে যে হয়তো আমি সঠিকভাবে প্রোনাউন্সিয়েশন করছি না, হয়তোবা আমাকে আমাকে অনেকে আমাকে যারা ভালোবাসে তারা হয়তো আমার ভুলটা ধরে দিচ্ছে না। কিন্তু আমি তো নতুন যদি আমরা একটা গ্রুপে যাই, সেখানে হয়তো একজন আমাকে বললো যে হ্যাঁ আপনারা হয়তো এটা আপনি ঠিক বলছেন না। সো ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লোর আউট অফ দ্য বক্স। আর একটা জিনিস আমি যেটা বর্তমানে এখন দেখছি সেটা হচ্ছে যে ডেটা অ্যানালিটিক্স, ডিজাইন থিঙ্কিং এর উপর, ডিজাইন থিঙ্কিং ইজ আ ভেরি ডিজাইন থিঙ্কিং, জি। তারপরে হচ্ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স, এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যেটা আমি এখন শিখছি, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, টেকনিক্যাল রাইটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। তারপরে হচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং যে এটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করে নিজেদেরকে একটু আপগ্রেড করি, ডেফিনেটলি আমরা কিন্তু নতুন যে মার্কেট বা নিউ নর্ম এরপরে যে চ্যালেঞ্জ আসছে, আমরা কিন্তু অন্যদের থেকে আমরা কিন্তু খাপ খাই এবং আমরা কিন্তু উই ক্যান বি সাকসেসফুল। থ্যাংক ইউ। আমি কি আচ্ছা, এর সাথে একটু আপনার কাছে আমার আমার লাস্ট কোশ্চেনটা ছিল, যেটা হলো যে আপনি যেটা বললেন ডিজিটাল মার্কেটিং, ডু ইউ থিঙ্ক যে ডিজিটাল মার্কেটিং আর মার্কেটিং there is a difference, massive difference, but সেলস যেটা ছিল ডাইরেক্ট সেলিং, যারা সেলস প্রফেশনে, বিং এ সেলস পারসন, আমি একজন সেলস প্রফেশনে আছি, সো এখানে কি ডিজিটাল মার্কেটিং এর ফলে এই যে জিয়াউর রহমান ভাই যেটা বলছিলেন যে সেলস এর জায়গাটা এখন অনেকাংশে চেঞ্জ হয়ে আসবে, তো ডিজিটাল মার্কেটিং কিভাবে এই জায়গাটাকে কিভাবে গ্র্যাব করবে? এইখানে কি সেলস এর প্রফেশনে যারা থাকবে তাদের কি ডাইরেক্টলি, তারা তো আগে মার্কেটিং নিয়ে, আসলে যারা সেলস তারা হয়তো মার্কেটিং নিয়ে অত চিন্তা করতো না, তারা সেলসটাতে ফোকাস ছিল বেশি, তো এখন কি তাদের এই ডিজিটাল মার্কেটিংটা বাই হ্যান্ড, মানে তাদেরকে নিজে থেকেই করার প্র্যাকটিসটা, এটা কি তাদের সেলস এর জন্য অনেক কাজে লাগবে? জি, আমি এখানে বলতে চাই, আমি এখানে একটু বলতে চাই, আমি একটু বলতে চাই। তো কার মোবাইল বাজছে, একটু মোবাইলটা একটু অফ করে দেন কাইন্ডলি। আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার, আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। 3 বছর আগে যে কোনো রেস্টুরেন্ট থেকে আপনি কোনো প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আপনি কি করতেন? জাস্ট এটা একটা উত্তর দেন। আপনি 3 বছর আগে ওই কোম্পানিতে যেতেন, ওই রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া খেতেন, তারপরে বলতেন যে ওই কাস্টমারের সাথে, ওই দোকানের সাথে কথা বলতেন যে এই প্রোডাক্ট ভাই ভালো হবে তো, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আমি কি করি, আমার ছেলেমেয়েরা কি করে? ওরা কিচ্ছু করে না, ওরা খালি অনলাইন চ্যাট গ্রুপসে যায়, গিয়ে দেখে এটা রিভিউ কি, কে কি কমেন্টস করছে, যদি দেখে 5 স্টার তাহলে ওরা অর্ডার দেয়, নাহলে ওরা ওই প্রোডাক্টে যাবেই না, ঢুকেই না। তো পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সো আগে যে সেলস পার্সনটা ডোর টু ডোর সেলস করতো, তার জন্য এখন ডিজিটাল মার্কেটিং একদম অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত একটি প্রোডাক্ট। সে তার ডিরেক্ট সেলস প্রসেসকে স্ট্রিমলাইন করা, আরো বেগবান করার জন্য নিজেই ডিজিটাল মার্কেটিং এর কম্পোনেন্ট অর্গানাইজ করতে হবে, নিজেই তার কোম্পানির হয়ে হোক, কোম্পানি করুক,
বা সে নিজে করুক যে আমি ইঞ্জিনিয়ার রাজীব, আমি এই যে আমি একটা গ্লোবাল সেলস পারসন, এটার সাথে আমি আমার ডিজিটাল মার্কেটিং, আমার প্রোডাক্টের, আমার কোম্পানির প্রোডাক্ট আমি নিজে অ্যাসোসিয়েট করব। যদি কোম্পানি নাও করে, আমি আমার থেকে করব। আপনি যদি এটা না করেন, তাহলে আগামীতে আপনি যতই ভালো সেলসম্যান হন, পৃথিবী যেহেতু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আপনি ওই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন না। এর সাথে আরেকটা সম্পূর্ণ একটা কম্পোনেন্ট জড়িত হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করেন, তাদের ব্র্যান্ডিংটা যদি ভালো না হয়, ব্র্যান্ডিং বলতে চাকচিক্য না, ব্র্যান্ডিং বলতে আসলে তার প্রোডাক্টটা সত্যি ভালো কিনা, জনগণের কাছে সেটা ভালো প্রোডাক্ট হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে কিনা। যদি দেখেন আপনার কোম্পানি বিভিন্ন জায়গায় নয় ছয় করছে, তাহলে আপনি যত ভালোই সেলসম্যান হন, আপনার ক্যারিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আপনি হয়তো এটা 1 বছরে পাবেন না, হয়তো 2 বছর 3 বছরের মধ্যে আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন। সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে এথিক্যাল বিজনেস পজিশনিং অফ দি কোম্পানি কনটেক্সটে আপনি আপনার সেলসকে প্রসিড করছেন কিনা। আপনি যেটা সেল করছেন, সেটার পিছনের কোম্পানিটা তার প্রোডাক্টটা কিনা সত্যিকার অর্থে সেই সার্ভিস, সেই কোয়ালিটি, সেই চিন্তা চেতনা দিয়ে প্রোডাক্টটা কি সামনে নিচ্ছে কিনা, এটা আপনাকে ধারণ করতে হবে। সো এখানে দুইটা কম্পোনেন্ট, একটি হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে, আপনার কোম্পানি আসলে কি সত্যিকার অর্থে সঠিক প্রোডাক্টটাই দিচ্ছে কিনা আপনার হাতে, এবং আপনি অ্যাজ এ সেলস পারসন ডিরেক্ট সেলস করছেন, আপনার সাথে এখন সাব কম্পোনেন্ট হিসাবে ডিজিটাল মার্কেটিং কে সম্পৃক্ত করতে হবে, না হলে আগামীতে আপনার সম্ভাবনা কমে যাবে। তবে ডিরেক্ট সেলস এর সারা জীবনই থাকবে, 1000 বছর পরেও ডিরেক্ট সেলসই থাকবে। কেননা হিউম্যান টাচ বলে একটা কথা আছে। কিন্তু আপনি যদি পাইটা চিন্তা করেন, রেভিনিউ পাই, আপনার কোম্পানির কত পার্সেন্ট একদম ডিরেক্ট সেলস থেকে আসবে, কত পার্সেন্ট রেফারেল থেকে আসবে, কত পার্সেন্ট ট্রেড চ্যানেল থেকে আসবে, কত পার্সেন্ট ডিজিটাল মার্কেট এবং এই কম্বো প্যাকেজ থেকে আসবে, সেগুলো অ্যানালাইসিস করা খুবই খুবই দরকার। অ্যাজ এ সেলস পারসন আপনার এটা প্রতি মাসের টিম মেম্বারদেরকে নিয়ে বসা উচিত। আপনি যদি ওই প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং এ লিড করতে চান, তাহলে এই অ্যানালিটিক্যাল প্রসপেক্ট নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে। তো অনেক ধন্যবাদ। আমার আমার কথা অনেক ধন্যবাদ আমার এই বক্তব্য শোনার জন্য। আমরা Thank you. সামারিতে যেটা Thank বলতে you. পারি, যেটা হচ্ছে যে যে বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে দুইটা বিষয়, যে আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং এবং জেনারেল মার্কেটিং, যেটা অ্যাডভোকেট জিয়া রহমান অলরেডি বলেছেন। আমার কাছে যেটা মনে হলো যে মার্কেটিং এ বা ডিজিটাল মার্কেটিংটা আসলে এখন আমরা যেমন বাংলাদেশে যেটা বা আমরা যেটা চিন্তা করি যে আপনি মার্কেটিং এর লোক, আপনি সেলস এর লোক সেলস, আপনি মার্কেটিং এর বা আপনি ফাইন্যান্সের লোক ফাইন্যান্স। আমি যেমন এখানে ফিল্ম স্কুলে যখন পড়াশোনা করছি, আমার যেমন ফিল্ম স্কুলে আমাদের ওই যে যেমন সাউন্ড সিস্টেম, তারপরে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কম্পোনেন্টস ভেরি থরো আমাদের শিখতে হয়। বাংলায় বলে বলে যে আমি আমি যদি একজন ফিল্ম ডাইরেক্টর হতে চাই বা আমি যদি একটা কোনো কিছু তৈরি করতে চাই, আই হ্যাভ টু নো এভরি ইচ অ্যান্ড ডিটেল। তো সেই হিসেবে বিজনেসের যেটা আমি দেখলাম যে বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনার সে যদি ইভেন ফাইন্যান্সের লোক হলেও কিন্তু তার সেলস, তার ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিষয়টা দেখতে হবে। মানে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ হলিস্টিক পার্সপেক্টিভ, বিকজ এখানে আপনার ইনপুটটা প্রয়োজন আছে। সো আপনি শুধু এখন আগামী দিনে কিন্তু শুধু ওই যে সেলস যদি আপনি বলেন যে ডাইরেক্ট একজন, ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু সার্ভাইভ। সো হোয়াট আপনাকে একটা হলিস্টিক ভিউ থাকতে হবে, আপনি আপনার কোর কম্পিটেন্সি আপনার ওই বিষয়ে থাকতে হবে, প্লাস হচ্ছে আপনার একটা হলিস্টিক ওভারভিউ থাকতে হবে। দেন ইউ ক্যান কম্পিট ইন দ্য নেক্সট মার্কেট আর নেক্সট নিউ নর্মে আর কি। তো So much. আপনার আর কোনো Thank you. প্রশ্ন আছে? No, no, thank you so much. থ্যাংক ইউ। Thank you. আচ্ছা, আমাদের সেশনে আপনাদের সবাই থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমাদের And আমরা good luck, প্রত্যেক everybody. হ্যাঁ, প্রত্যেক বুধবারে আমাদের এডমন্টন আলবার্টা টাইম, কানাডা টাইম রাত 9টা, এবং অটোয়া অন্টারিও এবং টরন্টো অন্টারিও টাইম রাত 11টা, এবং বাংলাদেশ টাইম বৃহস্পতিবার সকাল 10টা, এবং ইন্ডিয়ান টাইম সকাল 9:30। এবং আমরা আমাদের আজকে 29তম পর্ব শেষ হলো। আমরা আশা করি আপনারা আমাদের নেক্সট পর্ব আমাদের দেখবেন, এবং আমরা আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা আপনারা যদি আমাদের আমাদের ফেসবুক পেজ, অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, যে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদেরকে ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন info@prerona.tv, অথবা contact@gahlc.ca, গ্লোবাল একাডেমি অফ হোলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং। সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে আপনাদের থাকার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।